semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya, The Power of Indonesia. Netizen Indonesia makin beringas memerangi rasisme orang Korea, influencer Korea sampai kena mental. Masih lagi gitu kan? So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Perseteruan netizen Korea dengan netizen Asia Tenggara khususnya Indonesia kini telah menginjak sebuah babak baru, di mana banyak influencer yang terkena mental dengan beringasnya netizen Asia Tenggara khususnya Indonesia. Mungkin beberapa dari Anda sudah tahu tentang masalah komentar rasis dari netizen Korea. Mereka menyinggung soal fisik dan kondisi ekonomi di Asia Tenggara, hanya karena masalah sepele yaitu konser musik. Karena isu ini, banyak netizen Indonesia menyerbu netizen Korea, hingga membuat banyak orang Korea kena mental. Racist! Guys, go! Attack him! Attack him! Attack her! Attack her! Guys, racist! Plastic! 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 Racist! Korean! Korean! Attack! Attack! Korea! 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 Attack! Attack, guys! Attack! Comment! Comment! 님들 진짜 왜 이럽니까? 또 상기시켜드려야 돼요. 예? 우리가 세계에서 가장 가난한 나라였을 때 동남아 국가들이 우리를 도와줬다는 걸 1만 2천 명에 달하는 태국 군인과 7,500명이 넘는 필리핀 군인들이 한국 전쟁에서 싸웠습니다. 또 언급해야 돼요. 예? 율동전투 900명의 필리핀 병력이 수만 명의 중국군을 상대로 UN 방어성 전체가 무너지는 것을 막았다는 그 이야기를 또 해야 됩니까? 태국은 그 전쟁에 군함 4척이랑 수송선 1척을 보냈습니다. 진짜 막대한 자원 투비였어요. 또 제임스타운 방어선 유지하는데도 엄청난 기여를 했다고요. 태국군이 Little Tigers라는 별명을 얻은 데 이유가 있어요. 동남아시아는 별개로 또 콜롬비아도 있었죠. 네, 전투병력을 파병한 유일한 라틴 아메리카 국가였으면서 제한된 병력과 자원에도 불구하고 1951년부터 1953년까지 그 전쟁의 가장 소모적인 시간 동안 치열한 최전선번 전투들을 용감하게 감당했습니다. 요점은 이거예요. 우리가 알고 있는 오늘날의 대한민국이라는 이 국가의 존재는 이 모든 기여자들 덕분인데도 한국인들은 이걸 일상적으로 잊고 있는 것 같아요. 더 나쁜 건 누구한테 감사할지 선택적으로 골라낸다는 거예요. 예? 특히 서구 강대국들. 이건 정말 비열한 인종차별 뿐입니다. 이러면 안 돼요, 진짜. 예? 스스로 막 제국주의의 피해자라고 이렇게 하면서 동시에 이런 그릇된 민족적 우월감에 사로잡혀 있으면 안 된다는 겁니다. 그러니까 좀 겸손해집시다. 예? 자기 얼굴에 침 뱉지 말고요. 예, 캔드릭 라마 알죠? Sit down. Be humble. Super international. My life itself is super international. I have so many people from everywhere from the world, like all over the world. You see that? I've been to more than like 30-something countries already. And then, if you wanna pick on me, then pick on me with the reason. I'm Korean, born in Korea. That doesn't mean I'm racist, just like her or he. You know what I mean? We're talking about like racism here. Ya, para influencer yang mencoba menanggapi konflik ini seringkali dikecam, dikritik, atau diberi tag dalam debat yang tak lagi bersifat substansial. Banyak konten mereka menjadi fokus serangan. Tentu, hal-hal seperti ini benar-benar membuat mereka kena mental. Di luar daripada itu, tahukah Anda? Ternyata rasisme di Korea sudah berada pada titik yang begitu parah. Bahkan karena standar kecantikan palsu hasil editan dokter tersebut, banyak orang Korea sendiri yang tidak geude looking, sering mendapatkan hal rasis. Salah satu contohnya diungkapkan oleh seorang konten kreator bernama Peter Kim. Southeast Asians, I got something to say. Listen up. Clear that some of you have been mistreated by a Korean. And as a Korean person, let me just say this. Me too. I grew up chubby and closeted gay in the 80s and 90s. So I had a childhood bully. And I recently stood up to that childhood bully. I said, you can't talk to me like that. She was not happy. Her name is Amma. That's right. My childhood bully was my Korean mom. I know exactly what you're going through.
Koreans can be the meanest, most brutal, most honest, to your face, nasty people in the world. All at the same time, arrogant, supremacists. We believe our shit don't stink. And there's a reason for that. Korea deals with an inner feeling called Han. Slow, bubbling rage that comes from being colonized and oppressed by Japan and China over and over and over and over again. And because of this, we carry around a victim mentality. I've never processed trauma. They just carry it around with them. Which is why hurt people hurt people. Koreans going to the Philippines and acting a fool. Going to Vietnam, acting a fool. Going to Malaysia, acting a fool. Because when someone doesn't process their trauma and they believe they are the victim of their story, they are never going to look within themselves to see what's wrong within. These are the type of Koreans you're dealing with. There are a lot of different Koreans out here, and they're not like that. Dari sini tentu kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran, bahwa rasisme adalah hal yang tidak bisa kita benarkan dalam kondisi apapun. Dan fenomena siblings versus Knets adalah contoh bagaimana konflik digital dapat berkembang dari isu kecil menjadi debat rasis yang memengaruhi komunitas global. Banyak influencer dan netizen Korea yang kena mental akibat serangan balik keras dari netizen Asia Tenggara khususnya Indonesia. Namun pada saat yang sama, fenomena ini juga menunjukkan solidaritas digital yang kuat antar negara ASEAN. Oke guys, itulah dia videonya ini. Kalau soal rasis ini ya pasti di mana-mana pun memang ada gitu kan. Dan ya kita pun selalu dengar juga gitu ya cerita-cerita rasis ini yang dihadapi gitu kan. Sampailah sekarang ini ada isu gitu kan, netizen Korea versus siblings yang negara-negara Asia Tenggara gitu. Tapi ya inilah dia tuh solidaritasnya gitu kan, negara-negara Asia Tenggara memang langsung bersatu dan itu memang luar biasa lah gitu kan. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.